Now we move on to sloka number 16. Sampatkarani sakalendriya nandanani samrajyadana vibhavani. Bha is a mahaprana. Saroruhakshi त्वद्वन्दनानि दुरिता हरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कल्यन्तु मान्ये सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मात्तरनिशं कल्यन्तु मान्ये सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कल्यन्तु मान्ये. Now we move on to the next sloka, sloka number 17. Yat kataksha samupasana vidhihi. So dha here is a mahaprana. Vidhihi sevakasya sakalartha. Ha is a mahaprana. Sakalartha sampadaha. Santanoti. Santanoti. Vachananga. Vachananga manasaihi. Tvam murari hridayeshwarim bhaje. So bha here is a mahaprana. Bhaje. Yat kataksha samupasana vidhihi sevakasya sakalartha sampadaha सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारी हृदयेश्वरीं भजे यत्कटाक्षसमुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारी हृदयेश्वरीं भजे. Now we move on to the next sloka, sloka number 18. Sarasijanilaye saroja haste dhavala. Dha is a mahaprana. Dhavala धवलतमां शुक गंध ध महाप्राण माल्य शोभे धवलतमां शुक गंध माल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम्. सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम्. सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम्. So now we move on to the next sloka, sloka number 19. Digdhastibih, digdhastibih kanaka kumbha mukha vasrishta. So lot of mahapranas. Swarvahini vimalacharu jalaplutangi pratar namami jagatam
जननीम शेष लोकाधि नाथ गृहिणी ममृताब्धि पुत्री दिग्धस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी जलाप्लुताङ्गी प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथग्रहिणीममृताब्धिपुत्रीम् दिग्धस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट सर्वाहिनी विमलचारुजलाप्लुताङ्गी प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीम्. So now we move on to next sloka, sloka number 20. Kamale कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणा पूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रम कृत्रिमं दयायाः कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः. Now we move on to the next sloka, sloka number 21. So in the script there is a small change. That's sloka which is given as Devi Prasida. So just take off that sloka. That sloka is an additional sloka. So that sloka is not there. The very next sloka after that, Stuvantiye. That is the sloka number 21. So in the script what is given is sloka number 21 is given as Devi Prasida. Take off that sloka. That sloka is an additional sloka, so that we won't be learning. The next sloka after that is supposed to be the 21st sloka. Stuvantiye stutibhir mibhiranvaham trayi mayim tribhuvana mataram ramam gunadhika guru tara bhagya bhaginaha. So in the script it's written as bhagino. So that's not bhagino, it is bhaginaha. So how after na put two dots. That it's not no. You take off that o, take that no o and put after na put two dots, which is called as the visarga. So that is actually given wrongly in the script. So you can put two dots, which is called the visarga. Okay. So it is bhaginaha. Bhavanti. Bhavanti te bhuvi buddha bhavita shayaha. Shayaha. Stuvanti studhibhir mibhiranvaham त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनः भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशयाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमिभिरन्वहम् त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनः भवन्ति ते भुवि बुधभावितशायाः. इति श्रीमद्
Shankaracharya Krita Shri Kanakadhara Stotram Sampurnam. Iti Srimad Shankaracharya Krita Shri Kanakadhara Stotram Sampurnam. यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवि नारायणि नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपदाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वरी. So with this, we come to the end of this wonderful session of Kanakadhara Stotram. I hope this video was very useful for you. And if you have any doubts, please do get back to me and I'll try my level best to clear your doubts. So I hope all of you all, whoever has been watching this video, you would also start chanting this on the auspicious Akshay Tritiya day and get the divine blessings of Goddess Lakshmi. So please do subscribe to my channel, share the video to all who wants to learn. Shri Matre Namaha.